ওয়েবসাইট ডিজাইন করব। ওয়েবসাইটটি ডিজাইন করার জন্য আমাদের ড্যাশবোর্ডে যেতে হবে। ড্যাশবোর্ড থেকে আমাদের টুলস আসতে হবে। টুলস থেকে আমাদের ডব্লিউপি রিসেট করতে হবে। ডব্লিউপি রিসেট করে নেব আমরা। এখন শর্টকাট ভাবে ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য আমাদের এক্সট্রা থেকে অ্যাকশনসে ক্লিক করে আমাদের রেস্টোর স্ন্যাপশট করতে হবে। আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু প্রসিড, অবশ্যই আমরা ক্যান্সেল রেস্টোর, আমরা রেস্টোর স্ন্যাপশটে ক্লিক করব। আমরা এবার অ্যাপিয়ারেন্সে চলে যাব। অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আমাদের স্টার্টার টেমপ্লেটস, এই যে গেটিং স্টার্ট উইথ স্টার্টার টেমপ্লেটস। আমরা এবার এখানে বিল্ড ইওর ওয়েবসাইট নাও, সিলেক্ট পেজ বিল্ডার, আমরা এখানে এলিমেন্টরে ক্লিক করব। আমরা এই যে এখানে অনেক ক্যাটাগরিজ দেওয়া আছে, বিজনেস, লোকাল বিজনেস, পার্সোনাল কেয়ার, প্রফেশনাল, পার্সোনাল, সাইট, কমিউনিটি, ই কমার্স। আচ্ছা, আমরা অনলাইন শপ ক্লিক করলাম। এই যে আমাদের অনলাইন শপের টেমপ্লেটস গুলো চলে আসছে। ডিজিটাল এজেন্সি, আচ্ছা আমরা ডিজিটাল এজেন্সি ওপেন করলাম। লোগো ওকে, এখানে হোম সার্ভিস, অ্যাবাউট, কন্ট্রাক্ট, ডিজিটাল এজেন্সি দ্যাট শিপস অন ইয়োর সাকসেস। ওকে, চলে আসছে। অ্যাবাউট আস, ভিশন, ওকে, ক্লায়েন্ট উই ওয়ার্ক উইথ, ওকে, voices, have a project on mind, let us together build a flourishing business. Okay, highly motivated team with innovative ideas. এখানে সাবস্ক্রাইব। ওকে, এবার আমরা দেখা গেছে, এবার আমরা স্কিপ কন্টিনিউ করব। এখানে কালার, এই যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে, কালারের অনেকগুলো দেওয়া আছে। আমরা এই কালারটি নিব, এই কালারটি নিলাম আমরা। এবার চেঞ্জ ফন্টস, ফন্ট চেঞ্জ হচ্ছে। এই যে আমাদের এই ফন্ট গুলো চেঞ্জ হবে, খেয়াল করবেন। চেঞ্জ ফন্টস, এই যে ফন্ট চেঞ্জ হচ্ছে। এভাবে আমরা ইচ্ছা মতো ফন্ট চেঞ্জ করে নিতে পারবো। এখানে অনেকগুলো ফন্ট দেওয়া আছে, আমরা এখানে কন্টিনিউ করব। ওকে, জাস্ট লাস্ট স্টেপ, এখানে অপশন আসছে সাবমিট এন্ড বিল্ড মাই ওয়েবসাইট। ক্লিক করলাম। You are building your website, 23% already, 100% ডান হয়ে গেছে। এবার আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখতে পারবো। এখানে congratulations, your website is ready and it took just 15 to build. Okay, view your website. এই যে আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা চলে আসলাম। এটা আমাদের সুন্দর একটি ওয়েবসাইট। high motivated team with innovative ideas. Okay,
এখানে সার্ভিস, অ্যাবাউট, কন্ট্যাক্ট, এখানে হোমে চলে আসলাম। এভাবে আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারবো। অবশ্যই লাইক কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আমরা আবার একটি নতুন